So here today we discuss about the dielectric strength of the liquids. So we have two types of liquids. So what are the particular types? Okay, how the classification of the particular liquids. So how the breakdown occur in the particular liquids. So first one, I show the one video. So it is a breakdown. Measure the breakdown voltage of oil transfer, that is the transformer oil, with different electrodes and different distances. Okay, so here, so it is a experimental setup and arrange of the dielectric strength of the oil, measure for the oil. Okay, so dielectric strength of insulating oil or liquid with different electrodes in caps. The aim of the experiment is to determine the flashover voltage of different types of insulating oil or liquids with different electrode arrangements. So here it is a 100 kVA liquid insulating measuring unit. Okay, measuring unit. So here having so here it is connected to the downside. So it is the bottom of the particular container, so it is connected to the ground, so it is a ground, and here in the top of the particular thing, so it is connected to the high voltage terminal. So here in the particular vessel, so it is filled with the oil, so it is a filled with the oil. So basically, so it is measuring the dielectric strength of the particular oil, whether it is the transformer oil or organic oil or any liquids. Okay, so it is useful to measure the dielectric strength of the particular liquids. Okay, so the rating of the particular unit is 100 kVA. 100 kVA. So here these are the electrodes. So these are the electrodes. So we use the cylindrical electrodes or plate electrodes or rod electrodes or different electrodes. So here, to change the particular electrodes in the particular unit, so we measure the dielectric strength of the oil with different electrodes. So మనకి ఈ పాసిబిలిటీస్ లో మనం ఏదైనా చేయొచ్చండి. So here, so one is to change the particular shape of the particular electrodes. So here we have two electrodes. So one electrode is connected to the high voltage terminal, and another terminal, another electrode, it is working. It is connected to the ground. It is connected to the ground. Okay, so here we apply the high voltage to increasing the particular voltages on the particular one of the electrode. So it having the liquid having dielectric strength. So generally, so have dielectric materials. So మనం క్లాసిఫై చేస్తే, సో ఏ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయండి డైఎలెక్ట్రిక్ మెటీరియల్స్ మనం క్లాసిఫికేషన్ చేసినప్పుడు ఏ ఏ ఏ కేటగిరీస్ గా మనం క్లాసిఫై చేసాము? Solids, liquids, gases. Okay, so here already we discussed the dielectric breakdown of the particular gases. Okay, another one. So gases మనం ఎక్కడ యూస్ చేస్తాం? ఇన్సులేషన్ గ్యాసెస్ మనం ఎక్కడ యూస్ చేస్తాము? ఆ ప్రాపర్టీస్ మనం యూస్ చేసే డైరెక్ట్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద గ్యాసెస్ మనం ఆ ప్రాపర్టీని ఏ ఎక్విప్మెంట్స్ లో యూస్ చేస్తున్నారు? ఎనీవన్? Circuit breakers. Nice. Inka? Anything? It is one of the equipment. Another equipment, any applications of the particular gases are used in the particular insulation purpose? Alternators లో ఏం చేస్తున్నారండి? హీట్ కి వైండింగ్స్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా పెడతాం, ఇన్సులేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇంకా another thing, gas insulated substations. So here in the indoor substations or
tunnels. Okay, the tunnels are underground, so have substations. So the size of the substation is very small. So for that reason we provide the high dielectric strength, is providing the particular substations. So for that, so the equipment is kept under the gases, dielectric gases insulator. అంటే మనకి బేసికల్గా SF6 దాని లోపల ఎక్విప్మెంట్ ప్లేస్ చేస్తారండి. సో ఇట్ ఈస్ అనదర్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ గ్యాస్ ఇన్సులేటెడ్. ఓకే, గ్యాస్ ఇన్సులేషన్స్. అండ్ కమ్స్ టు ద ఆయిల్ ఇన్సులేషన్. సో ఆయిల్ ఇన్సులేషన్స్ మనం ఎక్కడ యూస్ చేస్తామండి? బేసికల్గా ఏ ఎక్విప్మెంట్స్ యూస్ చేస్తారు ఎక్విప్మెంట్ దగ్గర? Transformer. Anyone? Right. So here, in the particular transformer, so liquid, so oil, transformer oil. Okay, so the transformer oil are used for the dielectric, providing the dielectric strength. Another one, ఇంకేం ప్రొవైడ్ చేస్తుందా? ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆయిల్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం కదా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆయిల్ యూజ్ ద SF6 యూజ్ చేయొచ్చు కదా. సో we use the transformer oil. Any another application is there for the particular transformer oil? So oil man use cheyadam valla inka advantage, Cooling purpose, heat dissipation. yes, cooling purpose. Okay, right, heat insulation and cooling purpose. So in the particular transform oils, so the heat is transferred from one place to another place in due to the convection method. Okay, convection ga వెళ్తుంది. అండ్ అనదర్ థింగ్, న్యాచురల్ కూలింగ్, ఫోర్స్ఫుల్ కూలింగ్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ ద ఇన్సులేషన్, ఆయిల్ ఇన్సులేషన్. ఇంకెక్కడ యూజ్ చేయొచ్చండి? ఇంకా ఆయిల్ ఇన్సులేటర్స్ మనం ఇంకెక్కడ యూజ్ చేస్తున్నారు తెలుసా? సర్క్యూట్ బ్రేకర్. Yes. Okay, so oil insulation, it is used in the circuit breakers also. Circuit breakers. So we have two types of circuit breakers. So based on the structure of the circuit breaker classify చేస్తే, సో బల్క్ ఆయిల్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ అండ్ లో ఆయిల్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ రెండుగా డివైడ్ చేస్తున్నాము. సో బేసికల్లీ, సో ద insulation liquids. So basically, so it is oil. So the insulation oil is used in the circuit breakers also. Okay, so so here we observe the particular thing. So ikkada observe cheyandi. So here we apply the high voltage terminal is connected to the one of the electrode, and another electrode it is connected to the ground. Okay, so to increase the particular voltages, and note down whenever the oil is ionized in between the two electrodes మధ్యన ఆయిల్ అనేది అయనైజ్ అయింది అనుకోండి. సో డ్యూ టు దట్ అయనైజేషన్, current is passing from one electrode to another electrode. So it is a breakdown phenomena. So it is a breakdown phenomena in oils. Okay, oils లో breakdown అనేది అక్కడ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మనం ఏం చేస్తున్నామండి? ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో we note down the particular breakdown voltage of the particular oil with different electrodes. మనకి డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రోడ్స్ తో మనం బ్రేక్ డౌన్ అనేది ఎంత బ్రేక్ డౌన్ ఉన్నది అనేది మనం మెజర్ చేస్తున్నాము, రైట్? ఓకే, సో మనకి ఈ పర్టికులర్ లిక్విడ్ డైలెక్ట్ స్ట్రెంగ్త్ దానికి బ్రేక్ డౌన్ లో మనం చేసేటప్పుడు మన క్లాసెస్ లో మనం చెప్పే పాయింట్స్ లో మిగతా ఏమేమి ఉన్నాయి అవి మనం ఒకసారి చూద్దాము. ఫస్ట్ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చూడండి. ఆఫ్టర్ దెన్ వి గో ఫర్ ద పర్టికులర్ సిలబస్. The procedure of the experiment is as follows. Fix the required type of electrodes and set required electrode gap by rotating the knob on the top of the equipment. Fill the required insulating oil or liquid. Close the top cover. Connect earthing to the equipment. Connect high voltage to the equipment. Turn on the control panel switches. Turn on the primary and secondary switches. Using the toggle switch, increase the voltage slowly in steps. Then the flashover is observed in the oil or liquid.
So here we observe the particular breakdown in the particular oil. So నేను ఆ సైడ్ ఒకటి పెట్టని చూసారు కదా, సో అందులో ఒకసారి ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆయిల్ బ్రేక్ డౌన్ ఎలా అయిందో చూడండి. So here to increase the particular voltage by varying the knob. So here it is a upright voltage. So to increase the particular voltage at that particular distance, so the oil is ionized. Okay, so due to that ionization, so the current is passing through one electrode to another electrode through the arc the form అయిందండి. So here If the flashover is observed in the oil or liquid, and note down the readings in the table. Thank you. Measurement of dielectric strength of insulator. So here comes to the particular topic. సో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసామో సో అదే పాయింట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయండి. సో హియర్ వాట్ ఈస్ ద లిక్విడ్స్, ఓకే, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ డైఎలక్ట్రిక్. లిక్విడ్ డైఎలక్ట్రిక్లో ఏముంటుందండి? సో లిక్విడ్ డైఎలక్ట్రిక్లో సో it providing the dielectric property, so it providing the insulation property, so it is the dielectric property and exchange of the heat and the stability of the chemical property undali characteristics. So here the characteristics of the liquid dielectrics, essentially a liquid dielectric should possess a good dielectric strength, ante kada good dielectric strength anedi, so it will be required. Okay, another one, excellent heat transfer characteristics. So excellent heat transfer characteristics, so it is another property of the particular liquid dielectric, and must be chemical stability, must be chemical stability anedi, chemical stability anedi, it is also required. So ee mooditliki moodu properties anedi dielectric లిక్విడ్స్ కి ఉన్నారండి. సో 1 మార్క్ బిట్స్ కి, సో వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ అంటే ఏం రాస్తారండి? వాట్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ రిక్వైర్డ్? ఏం ప్రాపర్టీస్ కావాలండి? వాట్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్? గుడ్ డైఎలక్ట్రిక్ ప్రాపర్టీస్, ఎక్సలెంట్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఎక్సలెంట్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ కెమికల్ స్టెబిలిటీ. ఓకే, కెమికల్ స్టెబిలిటీ. సో ఇవి కావాల్సినవి. ఓకే, సో హియర్ ప్యూర్ లిక్విడ్ అండ్ కమర్షియల్ లిక్విడ్స్. సో వాట్ ఈస్ ద ప్యూర్ లిక్విడ్స్ అండ్ కమర్షియల్ లిక్విడ్స్? సో హియర్ ఇన్ ద ప్యూర్ లిక్విడ్స్, ద ప్యూర్ లిక్విడ్ అంటే ఏంటండి? సో ప్యూర్ లిక్విడ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ప్యూర్ లిక్విడ్? ప్యూర్ లిక్విడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి మీ ఉద్దేశంలో? సాలిడ్ ఇంప్యూరిటీస్ కానీ ఏమీ లేకుండా. రైట్. సో ప్యూర్ లిక్విడ్స్ అంటే, సో హియర్ ఇన్ ద పర్టికులర్ లిక్విడ్, సో వీ టేక్ ద వన్ లిక్విడ్, సో ఇట్ హ్యావింగ్ ఎనీ అదర్ material like solid materials, gases, or any moisture contents, dust particles, ఇలాంటి ఏమి లేకుండా ఉన్నదాన్ని ప్యూర్ లిక్విడ్స్ అంటారు. అండ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ ఆయిల్ ఈస్ ఎంటైర్ ఆయిల్ ఈస్ సేమ్. సో మనకి ఆ స్ట్రక్చర్, మన ఆయిల్ మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, సో ఆ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఆయిల్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద సో ఇన్ కేస్ సో వన్ ఆయిల్ అనదర్ ఆయిల్ రెండు కాంబైన్ అయింది అనుకోండి, సో ఆయిల్ రెండు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే స్ట్రక్చర్ అనేది, ఆయిల్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఈక్వల్ గా ఉంటుందా ఉండదు. సో ఇట్ ఇస్ ద ప్యూర్ ఆయిల్ అంటే, సో ఇట్ హ్యావింగ్, సో ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ ఆయిల్ ఈస్ సేమ్. ఓకే, సో ఇది ప్యూర్ ఆయిల్ అంటే ఇది చెప్తున్నారు. ఓకే, సో ద ప్యూర్ ఆయిల్, సో హియర్ ద ప్యూర్ ఆయిల్ ఆర్ దోస్ with are chemically pure and do not contain any other impurities, even in the track of 1 in 10 to the power of 9, and the structure is simple. Okay, so మనకి ఇక్కడ ఇంప్యూరిటీస్ అనేది
ఉండకూడదు. సో అలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి లిక్విడ్స్ కి? సో ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్స్ సో C6H14, C7H16. So these are the example for the pure liquids ki ivi. So in the commercial liquids, so in another hand, so commercial liquids ante enti? So it having some impurities ఉంటాయి, but that liquids are used for the dielectric strength, dielectric property. Okay, so it is a commercial, so generally used in the particular equipment. So here అంటే మనకి కమర్షియల్ యూజ్ అంటే ఏంటి? సో డైఎలక్ట్రిక్ ప్రాపర్టీ ఉండాలి, అండ్ యాజ్ ద సేమ్ టైం సో ద కాస్ట్ ఇవన్నిటిని మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో హియర్ బై యూజింగ్ ద సింపుల్ శాంపిల్ అండ్ ప్యూర్ లిక్విడ్, ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు సెపరేట్ అవుట్ ద వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కండక్టెంట్ అండ్ బ్రేక్ డౌన్ ఇన్ దెమ్. సో ఇక్కడ మనకి ఈ ప్యూర్ లిక్విడ్ వల్ల మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ప్యూర్ లిక్విడ్స్ మనం తీసుకుంటున్నారు కదా, వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద ప్యూర్ లిక్విడ్? సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్యూర్ లిక్విడ్ మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, సో ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ద కండక్షన్, బ్రేక్ డౌన్, ఇవన్నీ మనం పర్టికులర్గా మనం చేయొచ్చు, పర్టికులర్గా మెజర్ చేయడానికి. ఇట్ ఈస్ సింపుల్. ఓకే, so it is used to simple and pure liquid. It is easy to separate out the various factors that influence the conduction and breakdown in them. Okay, so ఇక్కడ మనకి ఫ్యాక్టర్స్, ఏమేమి ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి అంటే, మనకి ఒక ఆయిల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, సో ఆయిల్లో మనకి సో వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ ద పర్టికులర్ కండక్షన్ అండ్ బ్రేక్ డౌన్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో అనదర్ హ్యాండ్ ద కమర్షియల్ liquid oils with are not chemically pure. So chemical ga pure undadu. Normally consists of the mixture of the complex organic molecule with cannot easily specified or reproduction in series of experiments. So ikkada commercial, another hand, so commercial liquids and ఏంటండి, so it having not chemically pure, కెమికల్ గా ప్యూర్ గా ఉండదు, అంటే ఇట్ ఈస్ మిక్స్డ్ విత్ ద అనదర్ మాలిక్యూల్స్. సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ కమర్షియల్ లిక్విడ్స్ కి మనం ప్రాపర్టీస్, సో ద ఎలక్ట్రిక్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ ఆయిల్, బ్రేక్ డౌన్ పర్టికులర్ వోల్టేజ్ మనం మెజర్ చేయాలంటే, సో వీ ప్రొడ్యూస్ ద సెవరల్ సిరీస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. మనం నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ సిరీస్ గా, అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అలా మనం చేసుకుంటూ వెళ్తే మనకు ఒక ఫైనల్ గా ఒకటి ఆ ప్రాపర్టీస్ అవన్నీ మనకి వస్తాయి. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ లిక్విడ్స్, ప్యూర్ లిక్విడ్స్ అండ్ కమర్షియల్ లిక్విడ్స్. ఓకే, ప్యూర్ లిక్విడ్స్ వల్ల మనకి ఏంటి? ఈజీ టు ఐడెంటిఫై ద పర్టికులర్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ ఆయిల్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో ప్యూరిఫికేషన్. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ we test the particular oil, so how to purify the particular oil? Okay, మనం ఏదైనా ఆయిల్ మనం టచ్ చేయాలనుకోండి, సో we find out the dielectric strength of the particular oil. So before the oil is reduce the or remove the impurities దాంట్లో ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ మనం రెడ్యూస్ చేసి టు ఐడెంటిఫై ద పర్టికులర్ dielectric strength of the particular oil. Okay, so how to purify the particular oil for testing purpose lo, so the testing purpose of the oil man చేసేటప్పుడు, సో ఆ ప్యూరిటీని టెస్ట్ చేసేటప్పుడు ప్యూరిఫికేషన్ అనేది ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది, వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఫర్ అడాప్టింగ్ ద ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ ఆయిల్ని ప్యూరిఫికేషన్ మనం ఎలా చేస్తున్నాము. ఓకే, మనం వాటర్ని ప్యూరిఫికేషన్ చేయాలంటే ఏం చేస్తున్నామండి? జనరల్గా హెడ్ వాటర్ వర్క్స్ ఎప్పుడైనా చూసారా ఎవరైనా? మనకి రివర్ వాటర్ డైరెక్ట్గా రా వాటర్ తీసుకుంటారు. సో దాన్ని మనకి డొమెస్టిక్ పర్పస్ వాటర్ మనకి చేయాలంటే ఏం చేస్తారు? జనరల్గా బేసికల్గా ఏం చేస్తారండి? ఎవరన్నా జనరలైజ్డ్గా చెప్పండి. సో మనకి రివర్ వాటర్ ఉన్నది,
సో కృష్ణా వాటర్ ఉన్నది. సో వాటర్ని డైరెక్ట్గా పంప్ చేసేస్తున్నారా ఇళ్ళకి? నో సార్. ఎలా చేస్తున్నారు? ఆ వాటర్ని మనం ఏ విధంగా ప్రాసెస్ చేస్తూ పంపిస్తారు? మీకు తెలిసిన ప్రాసెస్ అంతే. ఫస్ట్ వాటర్ ని స్టాగ్నేట్ చేస్తారు. రైట్. స్టాగ్నేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇంప్యూరిటీస్ అన్ని కింద దిగిపోతాయి. ఓకే. సో దాంట్లో ఏమన్నా ఈ పౌడర్స్ కలిపి సో దాన్ని స్టాగ్నేట్ చేస్తారు. ఓకే. స్టాగ్నేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, దాంట్లో ఉన్న మడ్, ఓకే, హెవీ పార్టికల్స్ అన్నిటిని సో డౌన్ 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 లేయర్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా తర్వాత నెక్స్ట్ క్లోరినేషన్ చేస్తారు. ఓకే, క్లోరినేషన్ చేస్తారు. ఓకే, ఇంకా సో జనరల్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే సో వాటర్ని ఫస్ట్ సెటిల్ చేస్తారు. సో అంటే వాటర్లో ఉన్న డస్ట్ పార్టికల్స్ని వాటిని సెటిల్ చేయడానికి సమ్ స్మాల్ వైబ్రేషన్స్, లైట్ వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయండి. ఆ వైబ్రేటర్ని ప్లేస్ చేస్తారు. సో దానివల్ల ఏంటంటే డస్ట్ పార్టికల్స్ ఏవైతే హెవీ పార్టికల్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ సో డౌన్ స్ట్రీమ్కి వెళ్ళిపోతున్నాయి. తర్వాత అగైన్ ద వాటర్ ఈజ్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ద ఫిల్టర్స్ నుంచి వాటర్ని పంప్ చేస్తారు. సో ఫర్ దట్ సో ఏవైతే డస్ట్ పార్టికల్స్ ఆర్ లైట్ పార్టికల్స్ ఏవైతే వాటర్ మీద ఫ్లోట్ అవుతున్నాయో ఆ వాటర్ అవన్నీ సో ఇట్ విల్ బి ఫిల్టర్ త్రూ ద ఫిల్టరేట్. ఓకే, సో జనరల్గా ఏం చేస్తారు, సో ద వాటర్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద శాండ్ నుంచి వెళ్ళేటట్టు చేస్తారు. సో శాండ్ నుంచి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాటర్ సో ద లైట్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఆ వాటర్లో ఆ వాటర్ అంతా ప్యూరిఫై అవుతుంది. ఆఫ్టర్ దెన్ సో వీ అగైన్ ద వాటర్ హ్యావింగ్ సమ్ బ్యాక్టీరియా. ఓకే, సో ఆ వాటర్ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. సో టు రిమూవ్ ద పర్టికులర్ బ్యాక్టీరియా సో ఫర్ దట్ వీ యాడ్ ద క్లోరిన్, స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్లోరిన్ so for particular water. So due to that so some of the bacteria will be killed in the particular water. So after that some ipudaithe ultraviolet lights ni use chestunaru so for the particular reducing the bacteria. So bacteria ni itlaga kill cheyadaniki ultraviolet lines ni kuda use chestunaru. So after that so the water will be pumped to the domestic purpose. So idi సో అండ్ అగైన్ సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ఆయిల్లో మనం చూస్తే మనకి ఏమేమి ఫస్ట్ ఇంప్యూరిటీస్ ఏమున్నాయి, వాట్ ఆర్ ద ఇంప్యూరిటీస్ ఇన్ ద పర్టికులర్ ఆయిల్లో ఏమి ఇంప్యూరిటీస్ ఉన్నాయండి? ఏమేమి ఇంప్యూరిటీస్ ఉండొచ్చు మీ ఉద్దేశ ప్రకారం? ఇన్ కేస్ వీ టేక్ ద సమ్ ఆయిల్ సో ఇట్ హ్యావింగ్ టు టెస్ట్ ద పర్టికులర్ డైలెక్ట్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ ఆయిల్. సో దాంట్లో మనకి ఏమేమి ఇంప్యూరిటీస్ ఉండొచ్చు న్యాచురల్గా? సో నేను హైలైట్ చేశాను. సో ఆ పర్టికులర్ పాయింట్స్ ఒకసారి చూడండి. ఫస్ట్ లైన్లో డస్ట్ పార్టికల్స్. ఓకే, డస్ట్ పార్టికల్స్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఇంప్యూరిటీ. నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ ఎవరు చోట్ల కనీసం స్క్రీన్ కూడా చూడలేదు మీరు. ఫిల్టరేషన్, మాయిశ్చర్ అండ్ డిసాల్వ్ గ్యాసెస్. నేను ఆ పైన ఫస్ట్ లైన్ లోనే చెప్పాను. సెకండ్ లైన్, థర్డ్ లైన్కి వెళ్తున్నారు మీరు. అవన్నీ ఎలా మాయిశ్చర్, డిసాల్వ్ గ్యాసెస్ అండ్ అయానిక్ ఇంప్యూరిటీస్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద basically the liquid having different impurities like dust, okay, dust particles, moisture, okay, dissolved gases and ionic impurities. Ionic impurities and what is ionic impurities? Ionic impurities and so here whenever the breakdown is occur in the particular oils, so some of the oil is decomposed. So due to that it having ionic impurities. So dantlo ionic impurities untayi. And dissolved gases and enti. So here whenever the decomposition of oil, so
some of the gases are producing in the particular transformer oil. So మీకు బక్ హోల్స్ రిలే అలాగే చదివారు కదా, బక్ హోల్స్ రిలే చదివారా? ఎస్ సార్. పవర్ సిస్టమ్స్ లో చదువుతున్నారు కదా, వర్కింగ్ ఆఫ్ ద బక్ హోల్స్ రిలే. ఐ థింక్ ల్యాబ్ లో చేస్తున్నాం. ఎస్ సార్. ల్యాబ్ లో చేస్తున్నారు కదా. సో హియర్ బేసికల్లీ ఇట్ ఈస్ అ గ్యాస్ ఆపరేటెడ్ రిలే. ఈజ్ ఇట్ రైట్? సో Yes, అక్కడ ఏం జరుగుతుంది? సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ వెన్ ఎవర్ ద ఇంటర్నల్ ఫాల్ట్ ఇన్ ద పర్టికులర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, సో the leakage current is passing through the particular oils. So due to that leakage current, small currents, so the gases are decomposed. So due to that decomposition, so the gases are produced in the particular oil gases అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. So it is a dissolved gases. It is called as dissolved gases. A dissolved gases either different gases అనేది ఉంటాయి. So it is depend upon the ionization, depend upon the fault. So turn to turn fault అయితే ఒక విధంగా ఉంటుంది, turn to ground fault అయితే ఒక టైప్ ఉంటుంది. సో అవన్నీ, సో అవి ఏంటి అనేది తర్వాత చూడాలి, అవన్నీ మీకు అనదర్ టాపిక్స్. సో హియర్ డిజాల్వ్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటంటే నథింగ్ బట్, సో హియర్ వెన్ ఎవర్ ద leakage current is passing through the particular oil, so due to that passing of the currents, okay, leakage of current, so oils are decomposed. To that decomposition, gases are produced in the particular oil. So it is a dissolved gases. And moisture and ఏంటండి? So it is some water, water vapors or in the particular oil. So it is a moisture content. And dust particles. Okay, so it is a dust particles. So these are the different impurities in the particular oil. So we need to reduce all the impurities and take the particular oil for testing the dielectric strength. Our dielectric strength మనం టెస్ట్ చేయడానికి, సో ఇంప్యూరిటీస్ అన్నిటిని మనం రిమూవ్ చేయాలి. సో ఆ ఇంప్యూరిటీస్ అన్నిటిని రిమూవ్ చేయడానికి ఏమేం చేస్తున్నారు, ఏ ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు అనేది ఫస్ట్ ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. ఓకే, సో ఇక్కడ డస్ట్ పార్టికల్స్ ఎలా రిమూవ్ చేస్తున్నామండి జనరల్ గా? డస్ట్ పార్టికల్స్ ఎలా రిమూవ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ? ఫిల్టరేషన్. ఓకే, సో సింపుల్ ఫిల్టరేషన్. ఓకే, బేసికల్గా ఇక్కడ బిఫోర్ ఈ ముక్కలన్నీ ఏం చెప్పాడు చూడండి. ఇక్కడ నుంచి నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్పా, డస్ట్ పార్టికల్స్ ఆర్ రిమూవ్ త్రూ ద ఫిల్టర్. ఓకే, సో కేర్ఫుల్ ఫిల్టరేషన్ చేయటం వల్ల సో డస్ట్ పార్టికల్స్ అనేది రిమూవ్ అవుతుంది. సో డస్ట్ పార్టికల్స్ ఉంటే ఏమవుతాయి, వాట్ ఈస్ ఇన్ కేస్ ద డస్ట్ పార్టికల్స్ ఆర్ presence in the particular oil, so what is the breakdown strength అనేది ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా? అక్కడే కింద మొత్తం ఆ లైన్ లోనే ఉన్నది, మిమ్మల్ని కొత్తగా ఏం అడగట్లా, దాన్ని ఒక్కసారి చదివితే మీకు వెంటనే చెప్పేస్తారు. ఎవరు కనీసం స్క్రీన్ కూడా చూడట్లేదు. Decreases when the presence becomes charged and reduce the breakdown strength of the liquid dielectrics, and then they can be removed by carefully ఫిల్టరేషన్ చేయటం వల్ల, కేర్ఫుల్గా ఫిల్టరేషన్ చేయటం వల్ల మనకి ఆ డస్ట్ పార్టికల్స్ రిమూవ్ చేస్తున్నాము. సో డస్ట్ పార్టికల్స్ ఉండటం వల్ల ఏమవుతుంది, సో డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ ఆయిల్ విల్ బి డిక్రీజెస్. సో నెక్స్ట్ వన్ మాయిశ్చర్ అండ్ డిజాల్వ్ గ్యాసెస్. సో మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఉన్న డిజాల్వ్ గ్యాసెస్ ఉన్న ఏమవుతుందండి, స్మాల్ క్వాంటిటీస్. సో నార్మల్లీ లిక్విడ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ద మాయిశ్చర్ అండ్ డిజాల్వ్ గ్యాసెస్, స్మాల్ క్వాంటిటీస్ ఉంటాయి. సో ఈ స్మాల్ క్వాంటిటీస్ డిజాల్వ్ గ్యాసెస్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఉండటం వల్ల కూడా ఏమవుతుంది, డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ ఆయిల్ విల్ బి రెడ్యూసెస్. సో హౌ టు రిమూవ్ ద పర్టికులర్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ అండ్ డిజాల్వ్ గ్యాసెస్, మనం ఎలా రిమూవ్ చేస్తున్నామండి? ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ద డిస్టిలేషన్ అండ్ gassing. So it is a process, distillation and degassing. Okay, so it is a process for removing the moisture content and dissolved gases.
and ionic impurities. Ionic impurities and enti? So here the oil is decomposed. So due to that decomposition, so some of the particles, so some of the atoms will be ionized. So ionized particles will be there in the particular oils. So due to that ionized particles, so the dielectric strength of the particular oil will be reduces. Oil అనేది reduce అవుతుంది. సో దాన్ని ఏ విధంగా reduce చేస్తున్నారు? By using drying ఆర్ వాక్యూమ్ డ్రైయింగ్. సో వాక్యూమ్ డ్రైయింగ్ లో డ్రైయింగ్ చేయటం కానీ, అంటే వేడి చేసి దాన్ని రిమూవ్ చేయటం కానీ, వాక్యూమ్ డ్రైయింగ్ దాని గురించి కానీ రెడ్, సో మనకి ఐనైజ్ ఇంప్యూరిటీస్ అనేది రిమూవ్ చేస్తున్నాము. అండ్ సమ్ లిక్విడ్స్, సమ్ టైమ్స్ లిక్విడ్స్ ఆర్ షేక్ విత్ ద కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ లో మనకి షేక్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ ఆయిల్స్ ని మనం, సో దాంట్లో ఉన్న వ్యాక్స్ ఇలాంటి వాటిని కూడా రిమూవ్ చేస్తున్నామండి. ఓకే, సో హియర్ సో కమర్షియల్, సో జనరలీ, so here the common use closely liquid purification system to provide the liquid as per the above requirement shown in the figure 3.1. This system is provided the సైక్లింగ్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్. సో మనకి ఇక్కడ మనకి ఆయిల్ అనేది, లిక్విడ్ అనేది ప్యూర్గా లిక్విడ్ ఉండాలి, ప్యూర్ లిక్విడ్ ఉండాలి. ఆ ప్యూర్ లిక్విడ్ మనకి కావటానికి, తీసుకుంటానికి ఏం చేస్తున్నాము, ఈ సైక్లింగ్ ప్రాసెస్ అనేది మనం చేస్తున్నారు. ఆ సైక్లింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా చేస్తున్నారు చూడండి హియర్. సో ఇట్ ఈస్ అ రిజర్వాయర్. సో రిజర్వాయర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ద ఆయిల్. ఓకే, సో ఆయిల్ హ్యావింగ్ ఇంప్యూరిటీస్, వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఇంప్యూరిటీస్. ఆ ఇంప్యూరిటీస్ మనం రిమూవ్ చేయాలి. సో ఫర్ దట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, సో ద ఆయిల్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద డిస్టిలేషన్ కొలమెన్. సో దీంట్లో డిస్టిలేషన్ కొలమెన్ నుంచి ఆయిల్ ని పాస్ చేస్తున్నారండి. సో డిస్టిలేషన్ అనేది ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడే చెప్పాడు. డిస్టిలేషన్ అనే ప్రాసెస్ ఏం చేస్తుంది, ఏం చేస్తుందండి డిస్టిలేషన్? మాయిశ్చర్ అండ్ డిజాల్వ్డ్ గ్యాస్ ఇంప్యూరిటీస్ ని రిమూవ్ చేయడానికి. మాయిశ్చర్ అండ్ డిజాల్వ్ గ్యాసెస్ ని రిమూవ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఆఫ్టర్ again the oil having some moisture content. So for that to remove the moisture content in the particular oil, for heating, drying agency or freezing out for the low temperatures bath. Okay, so ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ చూడండి, water is removed by the drying agency or freezing అవుట్ ఆఫ్ ద లోవర్ టెంపరేచర్స్. సో లోవర్ టెంపరేచర్, సో ఇక్కడ ఉన్న వాటర్ కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం లోవర్ టెంపరేచర్స్ ఫ్రీజింగ్ చేయటం కానీ ఆ డ్రైయింగ్ చేయటం కానీ చేస్తూ మనం పంపిస్తున్నాం. అండ్ హియర్ గ్యాసెస్, dissolved gases dissolved in the liquids are removed by passing through the cooling water cooling tower and pumping to the vacuum. So ఇక్కడ మనకి కూలింగ్ టవర్ అండ్ వాక్యూమ్ పంప్ ద్వారా మనం ఫ్లో అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ gases, dissolved gases will be removed. And the next one, so the oil is passing through the filter. So due to that dust particles are removed through the filter. Dust particles remove చేస్తున్నామండి, రైట్? After it is passing to the test cell for the electrodes. So ఇది టెస్ట్ సెల్, ఈ ఎలక్ట్రోడ్స్ మధ్యలో నుంచి ఆయిల్ ని పాస్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో ఈ వాక్యూమ్ పంప్స్ ఎక్కడైనా ఉన్నాయనుకోండి, ఈ వాక్యూమ్ పంప్స్ ఏం చేస్తున్నాయి, ఇట్ రిమూవ్స్ ద గ్యాసెస్ ని, డిజాల్వ్ గ్యాసెస్ వాటిని రిమూవ్ చేస్తుందండి, గ్యాసెస్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ అ జనరల్ అరేంజ్మెంట్ ఫర్ ద ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ ఆయిల్. ఓకే, ఆర్ లిక్విడ్స్ ని ప్యూరిఫికేషన్ చేసే ప్రాసెస్ ఇదండి. సో ఇట్ ఈస్ అ ప్రాసెస్. ఓకే, రైట్. సో బ్రేక్ డౌన్ టెస్ట్. ఓకే, బ్రేక్ డౌన్ టెస్ట్ ని ఎలా చేస్తున్నారు, ఓకే, ఫర్ ద పర్టికులర్ ఆయిల్. సో ఇప్పుడు మనకి ల్యాబొరేటరీలో మనకి ఆల్రెడీ నేను వీడియో చూపించాను కదా, బ్రేక్ డౌన్ టెస్ట్ అనేది ఎలా చేస్తున్నారండి?
నేను ఇందాక ఫస్ట్ వీడియో చూపించాను కదా ల్యాబొరేటరీలో మనకున్న సెటప్ని. సో దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, వాట్ ఈస్ ద పర్టికులర్ ప్రొసీజర్ ఫర్ ద పర్టికులర్ టెస్ట్. సో ఏమైనా చెప్తారా, వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్? ఎనీబడి? గణేష్ చెప్పమ్మా, ప్రొసీజర్ ఏమన్నా చెప్పు. పొద్దున్న ఇందాక చూపించాను కదా, డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంగ్త్ బ్రేక్డౌన్ ఆఫ్ ద డైఎలక్ట్రిక్ బ్రేక్డౌన్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ ఆయిల్ని మెజర్ చేయడానికి వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్. సో మన ల్యాబ్లో చేసే ప్రొసీజర్ చెప్తారా కాదు, చెప్పండి. ఆల్రెడీ వీడియో చూసావా, చూడలేదా గణేష్? సార్ వీడియో నేను ప్రజెంట్ చేశాను కదా. అంటే నేను ఇందాక జాయిన్ అయ్యాను సార్. ఎందుకని లేట్గా జాయిన్ అయ్యావు? అంటే ట్రావెలింగ్ లో ఉన్నాను సార్ ఇందాక, ఉమ్, అందుకని చెప్పి వినపడదని చెప్పి కాలేజ్కి వచ్చినాక జాయిన్ అయ్యాను సార్. ఓకే, అంటే ముందు క్లాస్కి జాయిన్ అవ్వలేదా? అప్పుడు జాయిన్ అయ్యాను సార్. బిఫోర్ క్లాస్ ఎన్నింటికి క్లోజ్ అయింది? సార్ బిఫోర్ క్లాస్ ఎన్నింటికి క్లోజ్ అయింది? బిఫోర్ క్లాస్ 10:22 సార్. 10:22కి. మంది మన క్లాస్ 10:20 సో ఈ 10:22 నుంచి 10:20 లోపులో నువ్వు జర్నీలో ఉన్నావా? కాదు సార్, ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యాను సార్. కానీ నెట్ సరిగ్గా అందట్లేదు సార్ బస్సులో, అందుకని చెప్పి లెఫ్ట్ అయిపోయాను సార్. సరే, నాకు రేపు ఈ ప్రొసీజర్ అంతా నువ్వు చెప్పాలి చదివి, సరేనా? ఓకే సార్. 81 శ్యామ్ ప్రసాద్. శ్యామ్ ప్రసాద్ ఆబ్సెంటా? జాహ్నవి 54. జాహ్నవి. అనిల్ కుమార్ 59. అనిల్ కుమార్. ఫిఫ్టీ నైన్ రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు, నేను ఆప్షన్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాను అండి. 54. 54 is also same. $74 Ravi Varma. 74 Ravi Varma. A9